When people imagine another country, they usually begin with an image. They imagine beauty, they imagine opportunities, they imagine a life that might be easier, better, or more meaningful than the one they already know. Italy is often shown as a place of history, food, romance, and slow living. While on the other hand, China is often shown as fast, modern, technological, and full of movement. These images are not completely wrong, but they are not completely right either. Migration does not happen inside a postcard. It happens in rental rooms, small shops, classrooms, and family phone calls, and the quiet moments when people wonder if they really belong. This documentary follows movement into two directions: people who moved to Italy and Italians or Italian-born immigrants who moved to China. And they ask one simple question: what happens when the image of a country meets the reality of everyday life? Before migration even begins, there's already an image. For some people, Italy appears beautiful and peaceful from the outside. It is imagined through food, art, fashion, historical cities, and a slower way of life. For others, China appears to be the future, a place of speed, transport, technology, and opportunities. These images come from many places: from films, from social media, from tourism, the local news, and the way countries present themselves to the world. But people do not always migrate because they want to be attracted to these images. Sometimes migration begins with loss, financial pressures, or the need to rebuild a life. For Rafiq, leaving Bangladesh was not simply about wanting to experience Italy. His homes and businesses had been destroyed by a fire, leaving him with debt and few ways to recover. He traveled to Serbia before arriving in Italy, hoping to work and replay what he owned. So why did you first came to Italy? First choice is Italy. Not to yet. I'm graduation complete too. Master's graduation complete to students. And I'm my country. I'm come from Bangladesh. I'm a businessman since wire business. Unfortunately, 2023 is my warehouse and shops fire and banish the all my business and collapse. Then I'm lost my huge money too. That's why my head is very low. Too long money is 1 crore Bangla Tata. My agency and agency is not good. 2 months I'm still now one room. One time is give to me food. I'm charged to my agency. Then he is punished to me. Then one time says I'm and breakdowns and go to Italy, Serbia to Italy. Last 1 month is to stay in Italy. That's the problem. I'm Italy choose is my loan is big, huge. That's why I'm income to Italy. Then day by day I'm loan close to people. Then problem solved and back to Bangladesh. Rafi's story shows that the image of a country may influence how a destination is understood, but it does not always explain why someone leaves home. Italy may represent opportunity from a distance, but for Arif, that opportunity was connected to responsibility, debt, and separation from family. Media images show countries from the outside. They do not always show what does it feel like to arrive without certainty, to search for work, to learn a new language, to live far away from family, and to understand unfamiliar rules. Migration begins with a movement, but it continues throughout daily life. Rarif arrived in Italy, often seen in photographs and travel videos. But the Italy he experienced was also a place of work, economic pressure, and survival. The first direction of this documentary begins there, on the streets of Italy, where beauty and struggle can exist side by side. In Italy, the tourist image is easy to recognize: old streets, coffee, churches, food, architecture, a slow rhythm of life.
But when you speak to people who actually live there, the story becomes more complicated. Italy is not only a destination, it is also a social space shaped by money, work, politics, and migration. At a coffee shop, an older Italian woman spoke about immigration with mixed feelings. She said immigration could be good when people come to work, but she also worried that Italians were losing jobs, and that some migrants were not contributing enough. Her words reveal one of the tensions behind immigration. Migrants are often needed for labor, but they can also be blamed when people feel economically insecure. Sull'immigrazione hai toccato un tasto difficile. L'immigrazione ci ha sempre fatto piacere, ma adesso di tutte le razze sono talmente tanti che noi italiani non ci vediamo più in mezzo a loro. Nel senso, siamo troppo pochi in confronto a tutti gli stranieri. Capisci cosa voglio dire? Sono veramente tanti, tutte le razze. Noi la verità, noi siamo così pochi. Eh, no, adesso sono veramente tanti, 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 tanti. L'immigrazione è bella quando se la gente viene per venire a lavorare. Va bene, ma tanti vengono a delinquere. Sì, E non fa piacere. sì. Finiscono di distruggere. Then there is Paolo. He is a local Italian man who had worked in the Navy and lived in different countries. He once had more stable work. Now he sells grilled food at the market because this is the opportunity he has found. His story changes the focus of the film. Immigration is not only about immigrants, it is also about society they enter. In Italy, some local people also feel abandoned, pressured, and disappointed by politics and the economy. Mi chiamo Paolo Amato. Com'è la tua vita in Italia? La mia vita era una vita bellissima, molto bella. Io ero un nostromo della capitaneria di Porto di Siracusa, capito? Sì. Ho girato tutto il mondo perché io lavoravo solo. Io ti stavo dicendo, io ho lavorato sempre fuori all'estero, 18 anni su tutto il mondo, pure in Taiwan sono stato, 5 anni in Africa, ho lavorato dovunque, tranne in America e in Australia. Per il resto sono stato dovunque, capito? Dopo 24 anni di matrimonio, ho 3 figli, sono tornato dal Brasile, da Rio de Janeiro, sono tornato dal Brasile e ho trovato la mia moglie con un altro uomo. E così è cambiata la mia vita, perché io ho reagito male, capito? Ho dato una spinta e lei è andata in polizia e mi ha denunciato. Mio marito mi vuole uccidere. Finish con mia moglie. Sì, Ho 3 figli grandi e mi trovo qui a lavorare. In poche parole ti ho raccontato la mia piccola storia. perché tutti è più Il peggiorare. discorso è molto ampio, molto grande, perché qui parliamo di politica italiana e non good. Politica italiana non good. Sì, Il popolo italiano fa la fame, Mm. carestia, come ho preso. E tu hai girato molto Io sono stato in molti paesi, tanti paesi, visto tanta gente e tanti popoli, Che capito? pensi come immigrazione in Che Italia? l'Italia si è rovinata, l'Italia finisce. Mm. L'isola più bella del mondo, i politici l'hanno distrutta. When local people feel that the system has failed them, immigrants can easily become a part of this frustration. But the deeper issue is not only who arrives, it is about who is protected, who feels forgotten, who has stable work, and who is allowed to survive with dignity. In this way, Italy's migration story is also a class story. It is about immigrants trying to survive, and local people trying to understand why life feels harder than before. Rafiq's experience introduced migration as a response to loss, debt, and the need to rebuild,
But his story is only one of the several journeys that led people to Italy. For many immigrants, arriving to Italy was not the result of one direct journey. It was the final stages of a much longer period of movement, uncertainty, and adaptation. Another interviewee, originally from Afghanistan, described traveling through many countries Iran, Turkey, Serbia, Croatia, and Bosnia before eventually reaching Italy. He arrived without a passport and had to begin rebuilding his life within another country, and a system that was still unfamiliar to him. His journey represents Europe differently from images commonly associated with tourism. Instead of famous landmarks and carefully planned travel, his experience was shaped by uncertainty, borders, waiting, and the need to keep moving. After arriving in Italy, the challenge did not immediately end. He first worked with Italian employers and later with Chinese employers. His experience shows that immigrants may move not only between countries, but also between workplaces, community, and systems of support as they try to establish their stability. Ti chiami? Io ti chiamo Dilawar Daksar, paese di Afghanistan. Io arrivato nel 2022, arrivato all'Italia. Prima io ho lavorato italiano 15 mesi, e dopo io arrivato in Ancona, alla città cambiato la Catania, e adesso ho lavorato la Chinese. Come sei arrivato in Italia? Dove c'eravamo lei? Io arrivato la Fede, Sì, Iran, Turchia, poi altro paese. Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia, Bosnia, Slovenia, Italia. Senza passaporto venuto. 8 mesi all'Iran, e dopo arrivato 3 mesi alla Turchia, e dopo 15 giorni arrivato all'Italia. C'è tanto emigrazione in Italia come te, come se pensi? Buono, adesso io ho lavorato alla magazzina, buono per tutti stranieri, per tutte persone, buono, perché ho lavorato subito, trovato. A migrant from Pakistan described another long and indirect route. He traveled through Iran, Hungary, Serbia, and Austria before eventually reaching Milan. Although the routes were different, both stories reveal a similar pattern. Migration was not a clean movement from one home to another. It was a process of crossing borders, waiting, finding temporary work, depending on other people, and repeatedly adjusting to unfamiliar conditions. Crossing, waiting, working, adapting, and trying again. Io mi chiamo Usman Ali, io sono dal Pakistan, io uscito dal paese 2012, finora non ho andato paese, quasi passato 14 anni. Io prima venuto quando uscito da paese, entrato Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Hungary, Austria, poi entrato in Italia a Milano. Poi a Milano io andato a Ancona, accanto c'è una città di Cittanova, là io ho fatto asilo politico. Preso documento, poi ho cambiato città, qua sono venuto a Catania. Sono venuto a Catania, poi ho iniziato a lavoro con cinesi. Finora siete tutto a posto, i cinesi vogliono bene a me. Cinese è più bravo. Perché hai scelto Italia per l'attestazione? L'Italia mi piace, io ce l'ho una ragazza italiana, lei voglio bene a me. Io piace troppo, troppo sono contento qua in Italia. Da me Italia è un paese, persone bravi, simpatici. Quando siamo venuti qua, io quasi, qua ho passato 10 anni. Io in Italia è venuto nel 2015. Ora sono 2025, ho passato 10 anni. 10 anni. Cioè. Ma 10 anni io ho passato come un mese. Passato troppo veloce perché tempo passato troppo contento e mai è arrivato qualcosa proprio. From the outside, migration can look like one decision. Someone leaves one country and enters another. But from the inside, it is often a chain of difficult decisions made over months or years. Each stage may depend on money, safety, documents, employment, and the possibility of finding help. Reaching Italy may end the physical journey across borders, but it begins another journey finding work, creating stability, understanding a new society, and building a life in a place that may feel temporary. For these immigrants and migrants, arrival was not the end of uncertainty. Once they reach Italy, their inability to remain and sometimes to find work
and plan for their future becomes an uncertainty, and one that connects their life to part of their immigrant and migrant life, one filled with documents, permits, and legal status. In the media, immigration is often talked about as a political issue, but in daily life, policy becomes something much smaller and much more personal. A document, a permit, a work contract, a room, a card that lets you stay. In Italy, many non-European immigrants depend on resident permits, work permissions, housing, and access to public services. These policies may sound abstract, but for migrants, this decide almost everything. One interviewee mentioned having a residence permit. It may seem like a small detail, but it is important. For a migrant, documents are not just paperwork. They decide whether someone can work, rent, travel, or feel safe. Policy is not separate from life. Policy becomes life. Che lavoro fai e quanti anni hai? Italia 25 anni. Da dove vieni e quando sei arrivato in Italia? Italia io ho venuto 2021 giugno. Come sei arrivato in Italia? Ero Ciao. student Ok. e dopo preso di negozio per 5-6 anni dopo dal prezzo di negozio adesso ancora negozio alimentari Marconi dopo venuto qua adesso c'è di cittadinanza italiano. Che è la tua opinione su immigrazione in Italia? Immigrazione? Sì. Immigrazione questa non è. His hesitation before answering mattered because it showed that a residence permit was not just a legal detail, but something tied to privacy, fear, and security. For him, documents were not just simple paperwork. They shaped whether he could work, rent, or stay in Italy to plan his future. In that pause, policy became personal. At the same time, one Italian teacher offered a more hopeful view. He said that immigration can be good because many migrants do the job Italians no longer want to do. She also spoke about having students and friends from different countries. Her perspective reminds us that immigration is not only a crisis, it is also a contact, language, teaching, friendship, and change. Ho tanti studenti cinesi che ho seguito da quando erano piccoli, adesso molti vanno all'università, soprattutto cinesi. Come te pensi come l'immigrazione? Perché tu hai tanto come studenti. Allora, io ho degli studenti, ho molti studenti, ma sono cinesi e l'immigrazione da parte dei cinesi è più tranquilla rispetto a altre comunità, in quanto vengono qui perché hanno lavoro. Questa zona qui sono maggiormente commercianti, quindi il commercio lavorano molto e stanno molto bene. Ci sono molti cinesi e lavorano bene e non hanno avuto problemi di migrazione se non 30 anni fa quando sono arrivati. Mi fa molto bene all'Italia, secondo il mio parere, anche se le persone che sono al governo adesso non la pensano come me. Perché le persone che vengono a lavorare in Italia fanno i lavori che gli italiani non fanno più. È ovvio che l'economia, per quanto riguarda il commercio, faccio un piccolo esempio. Quando ero bambina, per comprarmi un costume, pagavo 100.000 lire, le attuali 50 euro. Adesso io trovo i costumi a 14 euro. Questo è un discorso di globalizzazione del mercato, in quanto dall'India e dalla Cina vengono i prodotti a prezzi più bassi. Quindi forse potrà rovinare l'economia dei ricchi, ma non credo perché i ricchi spendono comunque sempre 300 euro per comprarsi il costume. La persona meno ricca si compra il costume a 14 euro. Mi sono spiegata? Quindi non crea nessun problema. L'immigrazione in Italia purtroppo è legata a molte persone che vengono senza permesso di soggiorno
ma spesso perché sono rifugiati politici, spesso perché nel loro paese hanno delle problematiche e non riesce l'Europa tutta a sistemare questa situazione, So non solo Italy is l'Italia. not one story. It is beauty and pressure, hospitality and suspicion, culture and bureaucracy, and opportunity and exhaustion. And now the documentary turns into the other direction. If Italy is often imagined through beauty and the past, China is often imagined through speed and the future. For one Italian teacher, China first appeared through language. She studied Chinese in Italy, then come to Dalian in 2004 as an exchange student. Later, she studied at Nanjing University and slowly began building a life in China. But at first, China was not easy. There was little internet, few people spoke English, Chinese was difficult, even finding simple information was hard. But over time, difficulty became familiarity. She went back and forth between Italy and China, but she built a family. Her son was born in Shanghai. China was no longer only a foreign country, it became part of her life story. Vivi in Italia da molti anni. Cosa ti ha fatto decidere di lasciare Italia e venire in Cina per insegnare? Cina. Allora, io ho studiato cinese all'università. Ok, ho studiato cinese all'università alla Ca' Foscari University, ok, all'Università Ca' Foscari di Venezia e ho scelto quando ho finito il liceo, ho finito il mio liceo, e ho scelto la facoltà di lingue orientali alla Ca' Foscari di Venezia e ho iniziato a studiare cinese, ok? Sì. Quindi era un po' deciso che io venissi in Cina. Ok, quindi ho studiato cinese, poi durante gli anni dell'università sono venuta in Cina un paio di volte. Per esempio, la prima volta in Cina è stata nel 2004 Sì, con uno scambio di studio, ok? E sono stata a Dalian, negli Liaoning, per sì, studiare cinese. E poi sono tornata in Italia, ho preso la laurea triennale, sì, ok? E poi mi sono iscritta alla laurea specialistica, sempre in lingue orientali. Poi nel 2010 ho vinto una borsa di studio, ok, scholarship, una borsa di studio per studiare all'Università di Nanjing, Nanjing Daxue, ok? Nel frattempo, ho iniziato a insegnare italiano ai cinesi, ok? sì. Com'è stata tua come prima impressione di Cina? Allora, si parla del 2004, quindi vuol dire 22 anni fa. È lontano, sì. 22 anni fa, non eri ancora nato. Tu non eri ancora nato. Eh sì, E diciamo che io però avevo studiato cinese in Italia, ma il mio livello di cinese non era buono, ok? Non era buono. Quindi il primo impatto che ho avuto è stato di difficoltà, sì, molto molto difficile. Avevo mal di testa tutti i giorni perché all'epoca, nel 2004, ad esempio, non c'era internet. C'era internet, ma non era così facile avere delle informazioni sulla Cina. Quindi io lì, sì, diciamo che avevo mal di testa perché non capivo e nessuno parlava inglese, sì. Ma ok? non Ma c'è... anche, Sì, anche io non, il mio inglese, il mio livello di inglese non era buono nel 2004, perché io non ero mai stata all'estero dall'Italia, avevo vissuto solo in Italia. Quindi la mia prima volta all'estero è stata in Cina. Sono rimasta molto affascinata dalla Cina, perché era un paese completamente diverso dall'Italia sì. e io mi sono trovata bene. E come tua vita in Italia adesso? È difficile? In Eh, Cina, in Cina. sì, In Cina la mia vita no, adesso, allora questo era la prima volta, quindi 24 anni fa. sì,
Poi però ho fatto avanti e indietro, back and forth, ok? Avanti e indietro con la Cina, tra la Cina e l'Italia, ma nel 2010 ho iniziato a vivere a Nanjing. E lì ho studiato con i cinesi, quindi i miei compagni di corso erano cinesi, e lì io mi sono trovata bene. Mi sono trovata bene perché comunque parlo cinese e non avevo tante difficoltà. Ok, e cosa Ok. ti piace di più di Cina? Come... Questa è una bella domanda. Sì, Adesso le cose sono un po' cambiate, sono molto cambiate. Quello che mi piace adesso che vivo in Cina, che ho una famiglia, perché ho conosciuto mio marito in Cina quando ero a Nanjing, mio marito è anche italiano, sì, lui invece era venuto in Cina per lavoro, sì, ok? Lui era stato mandato dall'azienda italiana. sì. E ci siamo conosciuti, poi ci siamo sposati. E come, secondo te, quali sono le più grandi differenze tra cultura italiana e quali cinese? Ok, allora, quello che mi piace della Cina è la velocità Sì, e la comodità, comodità nel fare tutto. Cioè, i trasporti, i trasporti, sì, tutto è in orario, ok? I sì, treni, il bus, il fatto che puoi prendere la bicicletta, sì, ok? I pagamenti che hai, WeChat, Alipay, è tutto molto facile. Ehm, E, la differenza con l'Italia, la grande differenza con l'Italia è questa modernità. La differenza che mi piace di più dell'Italia rispetto alla Cina è il rispetto dell'architettura. Architettura, che è sì, l'architettura sì, architecture, è antica. Quindi quella differenza mi dispiace che in Cina adesso si comincia, ma mi dispiace che la parte vecchia della Cina non è tanto esaltata, sì. non c'è tanto Non c'è tanto. Non, sì, non in Shanghai. Non c'è molto in Shanghai. esatto. Secondo te, che cosa ti piace di più, come quanto tu insegnare le studenti cinesi di Mi italiano? piace, mi piace tanto insegnare italiano ai cinesi perché sia l'Italia sia la Cina hanno una grande cultura di base Sì, sì, e mi piace vedere le differenze ma anche le uguaglianze che ci sono nella nostra cultura. Ad esempio, faccio sempre l'esempio del cibo. Sia l'Italia sia la Cina hanno una tradizione di cibo molto, molto importante. Quindi tra italiani parliamo sempre di cibo, come sì, tra cinesi. sì, sì, È il cibo che è diverso, il modo di fare il cibo, il modo di mangiare il cibo che è diverso, ma la cultura, il rispetto e la tradizione del cibo è uguale. Cioè ok, il cibo ha un valore sì, importante. sì, Sì, sì. e mio figlio è nato a Shanghai. C'è Sì, qualcosa dell'Italia che tu manca ancora sì, oggi? sì, sì. Il cibo. Sì, anche io. Il cibo nel senso i prodotti originali. Cioè nel senso che Sì, anche sì, io comunque faccio da mangiare italiano, sì, però la materia prima, cioè le verdure, le cose faccio fatica. Ma mangio anche cinese, però è AI che mi fa il cibo cinese. sì, Io se lo faccio da mangiare io faccio sì. mangiare italiano e mi manca i paesaggi. Presagi, I ok, paesaggi, le montagne, il sì, mare, la natura mi manca. sì, sì. E anche un po' il clima. E mi manca il sole. Sì, anche il Per sole. esempio oggi, se vedi, è grigio, Sì, sempre grigio. sì. E, secondo te le differenze tra Italia e la Cina non riguardano solo la cultura, ma anche il modo, in cui la società e il paese Società. sono organizzati? Come tu pensi a questo problema? Sì, sì. Però una cosa che mi piace di più della Cina, una cosa che mi piace di più della Cina è il valore che si dà alla comunità. Sì, Mentre in Italia siamo molto individualisti, sì, ok? Molto individualisti, mentre in Cina per l'armonia, ok? Per uno scopo comune si tende a valorizzare di più la comunità. sì, Per esempio, quando c'è stato il Covid
in Italia è stato un disastro, ma perché tutti erano contro tutti. Invece in Cina c'erano delle regole molto più... Io invece ero in Cina. Sì, C'erano delle regole sì, molto, molto difficili, cioè stai a casa, sei chiuso, ok? sì, Però c'era l'idea del lo faccio perché fa bene alla società, sì, ok? Mi sì, sacrifico per la società. Invece in Italia non c'è questa cosa. La cultura italiana è più individuale, sì, sì, ok? È più l'individuo, io, sì, ok? La mia sì, famiglia, io. Invece in Cina c'è più un concetto di sì, sì. insieme. In Mm? futuro ti immagini più in Cina, in Italia e un po' tra due paesi. Mi immagino in Cina. Ah, Mi perché? immagino in Cina, aspetta, mi immagino in Cina fino a che lavoro, Oh, ok? ok, Fino a che io e mio marito lavoriamo sì, in Cina. sì. Per la pensione in Italia. She described China as a fast and convenient place. Trains, planes, buses, bikes, and digital payments made everyday life easier. Compared to Italy, she felt China accepted modern life more naturally. But even when life becomes easier, memory does not disappear. She still misses Italy's natural food, climate, sunlight, and a sense of place. Be one of the quietest truths of migration. You can love a place you moved to and still miss the place you left. China is often described from the outside through large themes: politics, technology, economic growth, competition, and speed. These themes are important, but they do not explain what it feels like to live there. Migrants usually experience a country through smaller questions first. How do I pay? How do I speak? How do I make friends? How do I explain myself? How do I make this place feel normal? For Italians in China, immigration is often connected to visas, work permits, employment rules, and long term status. Unlike Italy, where immigration debates often focus on asylum, citizenship, and integration, China's system often connects foreigners to work, study, or family categories. This means belonging in China can feel conditional. A person may feel welcomed in daily life, but still depend on a university, employer, visa, or spouse to stay. In Italy, migrants may ask, will society accept me? In China, foreigners may ask, what legal reasons allows me to stay? The systems are different, but the emotional question is similar. Do I belong here, or am I only allowed to stay here for now? The most complicated story comes from someone who lives in both worlds. An Asian Italian who moved between Italy and China described herself as a middle person. In Italy, people judged her by her face. They saw her as a Chinese before they saw her as an Italian. In China, she could speak the language and understand the culture, but she still felt different. People noticed the way she moved, thought, and acted. She carried another life inside her. OK，我的名字叫 Lisa。OK。然后呢，我是在意大利出生长大，然后上大学就来了中国这边上大学，然后在上大学结束了之后，就继续决定在中国这边发展，现在是这样子的。OK，那你为什么要来中国上大学？因为可能就是前段20年的生活在意大利待得太久了，我一直每一年其实有跟父母夏天的时候有回中国这边，然后我每次回中国我都特别开心，因为感觉就是比较活跃 active。对，然后呢，然后回意大利就感觉 every day 就是一模一样的，就是每一天都一样，所以我就想要来中国这边，然后有这么一个机会，我说，哎，我可以读大学，那我们来中国读吧。我说，哎，然后看了很多中国的电视剧，就是那些学校的生活，觉得哇哦，这个这么多事情，因为在意大利的话很普通，上学下课。没有什么活动，所以我后面就决定来中国。就你出生在意大利，然后有中国背景，现在生活在中国，你怎么描述自己在两个国家之间的人生经历？其实我小时候没有觉得这两个国家有很大的就是背景没有想到这么多。但是长大了之后，对两边的生活有了更大的一些理解之后，我觉得，我自己呢，作为这两种国家都有背景的人哈，在中间。还挺不一样的，就是我自己在中国生活的感觉是我有点不一样，然后我在意大利生活呢，也有感觉自己有点不一样。然后呢，每次在中国待久了之后，我有点想念意大利，然后呢，在意大利待久了，我又想念中国，所以说这两个之间就是要找到一个平衡点，这个样子。那你小时候在意大利长大的时候，就有没有觉得自己的背景跟别人不太一样？这个是肯定的，这个是非常非常肯定的，因为我在意大利的时候，你像我长这张脸。对吧？我长这样 Asian face，我在国外的话不可能就是会被一个普通学生一样对待，
总是会对你有一些就是见到你，他马上对你有一些看法的。你说啊，你是中国人，然后你是中国，然后中国怎么样子，然后那你家应该怎么样子，或者说你的人是怎么样子，会马上给你一些对你有个标签，tickets 那种。然后呢，所以说在成长过程中，自己不管是在意大利待了多少年哈，因为我在那边也待了20年了嘛，所以说不管在那边待了多久，我肯定跟意大利人不一样，但是我也肯定跟完全在中国生活的人不一样。你觉得自己回到自己的根，还是开始一段就是全新的生活？其实的话，作为华人哈，有一些人是回到自己的根，但我的话，我更多的是感觉是开始一段新的生活，因为，我自己一直知道我的根，因为我从小我不是那种过10年才回到一次中国，我是每一年都有回来中国，所以我一直知道我的根在哪里啊。所以说我回到中国的话，对我来说的话是一个全新的一个生活、新的环境。虽然中文一直都会讲啊，所以说对我来说回到中国这边来讲不是一个很大的一个挑战啊。然后呢，算是一个新的开始，是因为我觉得我不再是因为白人了，都不是白人了，而是都是中国人了啊，所以说我跳进这个圈子里面的时候，我自己知道自己不一样，但是我又感觉自己跟他们一样，这个样子。所以说别人看到我也不会说哦你是哪里人的，你是意大利华人吧，不会有这种感觉，你是觉得啊你是哪个省来的？从意大利到中国转到中国生活，对你最难的方面是什么？其实语言方面来讲的话，没有什么大问题，因为可能很多人都是因为语言的困难啊，但我没有这个困难。我最主要的是大家对思考的想法不一样，有些事情想法是最大的不一样。然后呢，我发现就是中国人是真的很聪明，真的很聪明。就是我不知道怎么说这个聪明啊，就是他们很多东西会想出最快的解决方式，或者就是有很多的那个想法。但是在国外的话，大家是比较 chill，就是大家 chill，然后就是你开心最重要了，你开心吗？你不开心那就不要做。但是中国这边的话，很多是比如说团体活动。团体活动的话，大家就是你有你的 part， 你不开心不行，你不开心都。然后另外一点就是，有时候就是他们的教育和我得到过的教育是完全不一样的教育。我的教育的话是你要有自己的思想去思考一些东西，你要有自己的 idea。中国这边的话，你就 follow the rule，就这种感觉。对，你要 follow the rule，why 不用 why，就是这个样子。但是在意大利那边的话，就像我考试，我考试的时候就是一个内容，你要去理解它，然后你就会一直在 in your mind。但是然后我考试，我就用我的话去写这些东西，但是老师的觉得你这个不是一个标准的回答。但是其他学生就是一个字一个字一模一样的，跟书上的一模一样的那种去弄，他们就得到高分。然后我看到很多的就是我的学习方式也不一样，就我看到很多在中国图书馆里面大家都这样子，是这样子的读书。但是国外的话，就是你要理解它，不是要去背，你要去理解。我觉得读书这个东西对我来说是学习方式，然后怎么去毕业这个东西是当时我比较难的东西。现在的话都没有什么。那你有没有在意大利和中国觉得自己像个 foreigner？哦，这个有，这肯定的，就是你说你自己因为你在国外的话，虽然还是一样，回到刚才那个话啊，你在那边，你不管那边你的意大利讲得多好，你在那里生活了多久，或者你的 behave 到底有多么 Western，you still like this place，就是你还是这张脸，人家不可能就是觉得就是在意大利的话，他们会觉得在意大利有点不一样，大家包容度比较高，比较包容啊，就是说你在这里生活了这么久。然后呢，你讲意大利语，然后你就说 you are Italian，就这种感觉。意大利会承认你是 you Italian，even with this face。但是呢，在中国的话，我不知道为什么，他们就说啊你是外籍，那你是外国人。但是对，所以说就是，但是呢，我对所有人说我是中国人，我肯定是中国人，我这个脸肯定是改变不了的。然后我的根，我一直知道我的根，所以说我家里吃的是米饭，我吃白米饭，我们不是吃 pasta， 有时候会吃 pasta。但是我们会吃白米饭，我们用的是 chopstick 啊 ，OK。但是呢，你出了那个家呢，你又要讲你的行为又跟完全的中国人又不一样的，所以说你对中国人来讲 maybe I am too open， 但是呢，对意大利人来讲的话 I'm too close， 就是我太 traditional 这种感觉。对，所以说两边
都有一点点那个不是，也不能是这么说，两边就是在中间的人嘛。然后呢，是中间的人。然后呢，但是生活久了之后呢，就是找一点点的 balance，就是一个平衡在两个之间，这样子。对。那就是你生活在两个国家之间，会不会改变一个人对家和归属感的理解？我之前觉得中国是我家，之前是这么觉得，然后因为我可能也是9岁那一年回到中国之后，对中国的家的这个感觉比较重了嘛，因为这个样子。但是呢，现在长大了之后呢，我倒是觉得就是我父母在哪里，那个就是我家，就是我不管是我爸爸是在意大利还是在美国还是在法国在哪里的，我爸爸妈妈在哪里，那我家就在哪里。我现在是这种感觉，因为我之前的话没有，我之前觉得中国是 my house， 就这种感觉。以前是这么觉得，然后现在的话呢，就是我在中国我是有家，但是呢，但是我真正的家，因为父母在意大利，所以说我真正的家，因为你是回到家嘛，这个家里面肯定要有人的，有人不是回到一个 house， 就是 empty house。所以说现在的话，我对不是说国家。不能，我现在的定义的话，不是说这个国家是我家，那个国家是我家，是我爸妈在哪里就是我的家，现在是这种感觉了。OK。对。然后对你来说，适应意大利的生活更难，还是适应中国的生活更难？适应中国，因为中国这边你要更努力一点，在国外的话你日常发挥就好了，就普通发挥。但是你在中国的话，你普通发挥的话，你完全没有任何的可能生存下去的感觉，就是除非你是那种很容易满足的人啊，你就是我有吃的，我有住的地方，就 OK 了，那种你无所谓。但是如果说你要就是稍微的生活好一点，然后要然后就是对把杆子的话，那你在中国这边，尤其是你现在还小，就是进入社会这一方面就是同事与同事之间的那种说话方式啊，然后 relationship between colleagues and everything， 在中国是非常非常难，要注意，不然的话就是我感觉所以中国这边而且是比你优秀的人很多，比你优秀的人太多了。然后呢，比你厉害的人也很多，然后呢，比你聪明的人也很多，比你家境好的人也很多，然后比你努力的人也很多。Sorry 啊，所以说在意大利的话没有这种感觉，就是 live your life。在意大利我觉得稍微努力一点就已经往上 upper class 了，就已经这样子了。所以说大家就是在意大利那边的话，所以就是大家会比较稍微轻松，就是对。那你觉得文化之间的差距很大吗？然后有没有给你带来就是比如说优势或者很多困难？文化之间的话，这个肯定是特别大的，因为一个是西方，一个是东方这边的文化。然后呢，我作为一个中间的这么一个长大的一个方式所以说在一些贸易和翻译，还有一些商务类型，尤其是两国的这么一个交流方面的话，在我工作上来讲，给我带来了很大的优势但是说困难的话，我觉得没有大困难，这困难我倒没有觉得困难，因为我毕竟是。家里是中国，出门是意大利，所以说我从小到大就是在这两国之间长大的这么一个环境，所以没有感觉到困难，因为这个东西是很自然的发展过来的。如果我是反过来的，我一直在中国，然后来了意大利，或者就是相反的，那么这个困难会比较大。但是我从小到大一直就两边，所以这一点没有什么大困难。就是优势的话，就是可能中文也很好，意大利语也很好，所以说这两个语言对我来讲。给我带来了很大优势，就是精通这两个语言对我带来了很大的优势。你觉得移民在日常生活中会遇到什么困难呢？比如说你自己的经历。这个移民，你说的移民是我作为移民家庭的人，还是说移民？两边吧，就是如果你移民到意大利，就是你as a 移民在意大利，或者一个移民在中国，你有什么样的？我可能经历有点不太一样因为我从小到大就是两边走的，所以我没有觉得日常生活中有过任何的困难，因为我中文也会讲，意大利语也会讲，我知道意大利人的生活方式，也知道中国人的生活方式，所以在日常生活中，除了一些人的态度以外态度就是人两个人之间的这么不管是陌生人还是什么，就是态度之间日常的态度以外，我觉得没有什么大困难，就这样子。那你觉得自己更像意大利人、中国人，还是两个都是？是这样子的小时候的我有个不一样的发展。小时候的我以为我更像意大利人，因为我一直在意大利。然后呢，我来了中国之后呢，我就觉得我变成了一半的，就是
一半中国，一半意大利。然后现在在中国待久了之后呢，可能我又多一点点偏向中国了，就可能本来是意大利70，中国30，小时候，然后呢变成了50-50，刚来中国。然后呢，现在就是反过来了，70-30，中国70，30意大利。就是所以说，你越在一个地方待久了，因为你这里本来就有根了嘛，所以说你越在一个地方待久了，你的根会 become stronger，所以说就会中国的人的感觉现在会稍微多一点。那也有可能我回到了意大利之后，我可能又感觉意大利的入会多一点，也有可能。所以说现在的话，以现在我来讲的话，更偏向中国人，然后意大利，因为我可能周围的意大利人也比较少。不过我平时玩的人的话都是华人，That's why 也是一个 reason， 我为什么都是跟华人一起玩，因为你不可能完全是一个意大利人，你也然后呢，华人的话跟我的经历会比较像，所以说我所有的朋友或者就是 keep in touch 的 friend 都是华人，所以说这也是原因，就是这些人更像是跟我一样的。The most complicated story comes from someone who lives in both worlds. An Asian Italian who moved between Italy and China described herself as a middle person. In Italy, people judged her by her face. They saw her as a Chinese before they saw her as an Italian. In China, she could speak the language and understand the culture, but she still felt different. People noticed the way she moved, thought, and acted. She carried another life inside her. Your story shows that belonging is not only about language or passport, it is also about how people read your body, your face, and your history. When she was young, she saw herself as Italian. After returning to China, she began to feel more mixed. Now she feels closer to China in some ways, but her family and homes are still deeply connected to Italy. This is not just an identity crisis, it is what happens when someone grows up across migration. In Italy, she eventually felt accepted but still seen as foreign. In China, she felt connected, but she also had to work harder to fit in. She described Italian life as more relaxed, while China felt faster, more collective, and more rule-based, and more competitive. Her experience challenges the idea that migration has a clear ending. Sometimes migration creates a permanent in-between space. You are not only from one space, you are shaped by the movement. This documentary begins with images. Italy as romantic, China as fast, migration as opportunity, culture shock as dramatic, belonging as something that naturally happens with time. These images are not simply wrong. Italy is beautiful, China is fast, migration can create opportunities, and culture shock can be real. But the interviews show that these images are only starting points. There are fragments, not full stories. Italy's beauty does not erase economic pressure, unstable work, legal uncertainty, or the difficulty of being seen as part of society. China's speed and convenience do not erase loneliness, adaptation, administrative rule, or the feeling of being temporary. Migration can open up possibilities, but it can also create distance from family, language, memory, and security. The goal is not to say that media images are fake. The goal is to ask why and what they are leaving outside the frame. A travel image may show a street, but not the person who cleans it, sells food on it, sleeps nearby. On a news image, it may show that a country, the economy, or politics, but not the small daily actions that allow immigrants to survive. A national image may show culture, but not documents, visa, work contracts, school registration, hospital visits, and language mistakes that shape immigrant life. Italy, China have very different immigration systems. In Italy, migration is connected to asylum, labor, citizenship, social inclusion, and public debate. Immigrants may live and work there for years, but still face unstable jobs, bureaucracy, discrimination, and delayed recognition. In China, migration is often connected to work, study, business, family relationship, or employer sponsorship. Foreigners may live comfortably, but still feel temporary because their right to stay often depends on a specific legal purpose. One system can create delayed belonging, the other can create conditional belonging, but both raise the same human questions. Am I truly part of society, or am I truly under certain conditions? The answer is never simple. Some people migrate for money, some for study, some for safety, some for family, some because they need a new beginning. But all of them want to rebuild a life. For migrants, a country is not an image. It becomes a workplace, a classroom, a rented room,
a hospital visit, a family call, a small moment when you finally understand how things work. That is where the full story begins. To understand migration, we have to look at the ordinary. How does someone enroll a child in school? How do they visit a hospital? How do they rent a room? How do they send money home? How do they explain themselves in a language they're still learning? These details may seem small, but they are the structure of immigrant life. In Italy, immigration policies often connect citizen, asylum, labor rights, and social inclusion. In China, foreign residents often navigate through visas, categories, accommodations, and private insurance. These systems are different but show how policies enter daily life. A person may feel belonging emotionally but still need documents to prove they can stay. A person may make friends, build routines, and raise children but still feel uncertain about the future. This is why migration cannot be understood only through national images. It has to be understood through daily systems, the form, the office, the classroom, the workplace, the hospitals, and the small routine that slowly becomes normal. Maybe home is only this place where you're born. Maybe it is only the place written on your passport. Home can be the place where your family waits, the place where you learn to survive, the place where people still misunderstand you, the place where people slowly begin to understand you, the place where you work, the place where you miss somewhere else, the place where you become something new. Between Italy and China, migration moves in both directions. But behind every direction is the same search for work, for safety, for dignity, for recognition, for a life that feels possible. The media gives us images of countries, migration gives us the reality behind those images. And behind every image, there is someone trying to belong. Migration is not only the movement between countries, it is the daily work of rebuilding a home.